அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் SSR Pharma Media, your trusted source for pharma knowledge. This is an MCQ series. Today, we are introducing the new series, Game Changer series. So, this Game Changer series in Adrenergic agonist drugs in part 1. ஸோ இதுக்கு ஏன் கேம் சேஞ்சர் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த அட்ரெனர்ஜிக்ஸில் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் 6 வீடியோஸ், சால்பியூட்டமால், ஃபினைலெஃப்ரின், மித்தைல் டோப்பா, குளோனிடின், எஃபிட்ரின், தென் அட்ரினலின் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இது இல்லாமல் இந்த ட்ரக்ஸு நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொஞ்சம் கேர் எடுத்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ ஹியர் டோப்பமைன், டோபியூட்டமைன், ஐசோப்ரனலின், டர்பியூட்டலின், பைட்டோட்டரால், napazoline, oxymetazoline, xylometazoline, tetrahydrozoline, and indirect acting hydroxyamphetamine. So these are the இந்த ட்ரக்ல எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சடனாக கொஸ்டின்ஸ் வரும். அதை அவ்வளோ கேர் எடுத்து படிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் அதை சின்னதாக நம்ம வந்து கேமை சேஞ்ச் பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ அதை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த கேமை வின்னிங்காக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் இதுக்கு கேம் சேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை பார்ட் 1 இது வரைக்கும் போட போகிறோம். பார்ட் 1 and red color mention பண்ணியிருக்கிறதெல்லாம் we are going to video uploaded in the part 2. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ டைரக்ட் ஆக்டிங் ANS, autonomic nervous system, sympathomimetic and adrenergic agonist. So here first drug is dopamine. So the structure of dopamine. The question, which functional group is present in the dopamine structure that contributes to catecholamine? So A amide, B ether, and C 1,2 dihydroxybenzene, C aldehyde. ஸோ அமைட் இங்கே ஸ்ட்ரக்சர்லேயே கிடையாது, ஈத்தர் கிடையாது, ஆல்டிஹைடும் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் C is the right answer. So already we have mentioned about that 1,2 dihydroxybenzene. 1,2 dihydroxybenzene, that is catechol. So this is next is 1,3 dihydroxybenzene, that is called as resorcinol. So here right answer is catechol. Dopamine contain catechol nucleus. This is a main essential for adrenergic activity. So அடுத்த question, dopamine exert its effect through which of the following receptor type? So only alpha receptor, only beta receptor, alpha and beta and dopamine receptor, only dopamine receptor. So dopamine, that is all the three receptors. Option C is the right answer, alpha and beta and D. So D is very important also here because of that is the dopamine act as both alpha and beta and adrenergic and as well as dopamine receptors specific in the mesenteric and renal vascular beds. So these are very important key point, making this it effective treating for shock and maintaining renal perfusion. ஸோ இந்த பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டில் ஒரு கொஸ்டின் செட் பண்ணியிருக்கோம். இதை ரிப்பீட்டடாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமான பாயிண்ட். ஸோ இதை கைண்ட்லி நோட் டவுன். ஸோ அடுத்த கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ட்ரூ அபவுட் dopamine effect in the shock? So option A, it lowers the blood pressure. Option B, it causes the cardiac arrhythmias. Option C, it raises the blood pressure without causing the cardiac arrhythmias. Option D, it is used as an antihistamine. So here the right answer is it raises the blood pressure without causing the arrhythmia. So last question நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், the receptors, dopamine increasing the cardiac output and renal perforation, so raises the blood pressure without significance of cardiac arrhythmia. It's making beneficial in cardiogenic shock. So இந்த cardiogenic shock-க்கு யூஸ் பண்ணுற ட்ரக் அப்படின்னு கேட்டாலும் இது வந்து நம்ம you can mention about the dopamine. ஸோ இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற ட்ரக்கு டோபியூட்டமைன். ஸோ டோப்பமைனில் ஜஸ்ட்டு இந்த குரூப் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4. ஸோ அரைல் குரூப். ஸோ பியூட்டமைன், டோபியூட்டமைன். ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபியூச்சர் டிஸ்டிங்கிஷ் டோபியூட்டமைன் ஃப்ரம் டோப்பமைன். ஸோ நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணது தான். ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ, ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்டகால் ரிங்.
இதில் கேட்டகால் ரிங் எது டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க. பென்சின் ring with hydroxyl group at meta position and additional aryl alkyl group substitution on the amine and ether linkage on the side chain. So here that additional amine la vandu or hydrogen is replaced and aryl alkyl substitution. Right answer is C. So due to this thing, the bulky group vandu attached ஆகிறங்காட்டி beta selectivity will be more. So dopamine has bulky aryl group on the nitrogen, enhancing the beta selectivity and reducing the alpha selectivity compared with dopamine. So dobutamine ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்கும். Next, dobutamine is primarily used for hypertension, cardiogenic shock and acute heart failure, bronchial asthma, atrial fibrillations. So it's mainly used for right answer is B, cardiogenic shock and acute heart failure, because due to the selectivity of beta adrenergic agonist increasing the cardiac output and enhance the contractility. So next drug is isoproterenol, otherwise called as isoprenaline. ஸோ இங்கே வந்து அப்படியே அட்ரினலின் எடுத்துக்கிறோம். அந்த அட்ரினலினில் ஜஸ்ட் ஆட் அபவுட் தி isopropyl group. So that's why isoprenaline. So see the adrenaline structure here, it will be slight changes. That is the adrenaline and isoprenaline, isopropyl group. So which of the following is a primarily clinical use of isoprenaline? Antihypertensive agent, bronchodilator and cardiac stimulant, and antipyretic and sedative. The right answer is isoprenaline act as a beta receptor, that is a bronchodilator and a cardiac stimulant, and it is also used for the cardiac stimulant and during heart block. And isoprenaline cause the peripheral vasodilation and leading to decreasing the blood pressure, hypotension and increasing the heart rate, and due to the beta adrenergic stimulation. So next question போலாம். Isoprenaol act as on following receptors. So here that is the important thing, selective beta 2 and non-selective alpha agonist and non-selective beta agonist and selective alpha 1 agonist. So here that is important is non-selective. Isoprenaol stimulates both beta 1 and beta 2 receptor, increasing the heart rate and causing the bronchodilations. So drug acting on the autonomous system. Next is sympathomimetic adrenergic agonist, terbutaline. So terbutaline also same here, that is the tertiary butyl group. So terbutaline. So terbutaline is mainly used in the management of hypertension, asthma and bronchospasm, antipyretic and sedative. So right answer is asthma and bronchospasm. So here you can compare the structure adrenaline, and this is a terbutaline, this is a salbutamol. So here that 1 and 3 resorcinol, here that is a catechol is going to be replaced in the position in salbutamol. So here that right answer is asthma and bronchospasm due to the adrenergic beta 2 adrenergic agonist and bronchodilation. So the N bulky substitution, so that's why beta affinity will be more. Then compared to epinephrine and terbutaline is more selective due to. So here compare with that adrenaline compare பண்ணும்போது ஏன் மோர் செலக்டிவிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஹியர் தட் ரைட் ஆன்சர் இஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா. தட் இஸ் அ டெர்ஷரி பியூட்டைல் சப்ஸ்டியூஷன் ஆன் த அமைன் குரூப் சி. C is the right answer. So tertiary butyl group on nitrogen increasing the beta selectivity and oral activity. So next drug is pitotrol. ஸோ இங்கே அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்படியே ஒரு எஸ்டர் COO இது அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு pitotrol is a prodrug used as a beta 1 agonist, beta 2 agonist, muscarinic and alpha 1 agonist. ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரோட்ரக். இங்கே வந்து நமக்கு அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும்போது ஒரு ட்ரக் ஃபார்ம் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்டிவ் ஆகும். ஸோ இப்போது இந்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா
prodrug used as என்ன agonist அப்படின்னு கேட்குறோம். So here that agonist is beta 2 agonist. So because here the substitution there is a beta selectivity and it will be used for bronchodilation. So next question, what is a chemical modification in phytoterol makes a prodrug? So here the chemical modification, that is A is ester of phenolic OH group and N demethylation and addition of benzyl group and ether formation of catechol ring. So the right answer is ester of phenolic OH group. Here that esterification phenolic OH group. So phytoterol is ester derivative hydrolyzed in vivo release the cholesterol. So this is an important active form cholesterol. So next question, dobutamine is primarily used as in the treatment of hypertension, acute heart failure and bronchial asthma, Parkinson disease. So this is you can able to make in the comment box and text it. So you can join in our WhatsApp community group. You may get it. That is a mini handout that is ideal for pharma competitive all the exams, and you can frequently check your knowledge through the test series. So இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா like, share with your friends and subscribe it. Thank you everyone. இது உங்கள் SSR Pharma Media. Prepare, practice and succeed. All the best. Thank you.